Let's check the sound. Okay, let's check the sound if the sound is okay.
Okay, weren't sure if the game was heatable on the stream, but it is. Heroes Expedition game for the brave. Huh. Limited time event. Access part to store factors. I thought I didn't do something. The game is not going to load. Dream Seeker and blah blah blah. Led by Senna, instant memorabilia. I remember doing that.あなたのために絶対失敗できない。What is this about? For your sake I must not fail. Without thinking those words sprang from my mouth once again. What followed was an awkward smile from the listener, several seconds of silence, and words of concern. 緊張する必要はありません。職業適性テストはそう難しいものではありませんし、正直に答えていただければ大丈夫です。Don't be nervous, the career adaptability assessment isn't difficult, just answer honestly. 結果に基づき、キャリアカウンセラーがあなたに最適な職業を割り当てますよ。The career counselor will assign you the most suitable job based on your test result. Isn't it only natural to give it your all in a test that will determine the course of your future? Moreover, this was my first test since leaving the stage spot. Even though those words always slip out thoughtlessly and unguardedly, even though the moment I speak those words I become a vessel filled with a certain obsession. Even though I still don't know who that person is. When I first embarked on this dream-seeking journey, not once did I question the weight those words carried. "20 minutes later. Fourth and fifth walked out of the room with beaming smiles. The career counselor skipped third, which was me. It must have been an oversight.
I kept reassuring myself with unconvincing reasons, yet even the reassurance itself carried a subtle sting, one coming from the gut feeling that it wasn't unintentional. 40 minutes later. Well, left the room visibly crushed. Unsurprisingly, not everyone could get their dream job. Will my results turn out the same as 12's, or is it an insult to that person to even compare them to me? After all, there is a world of difference between getting an unsatisfactory job and not getting it at all. An hour later. 5 people are still pending assessment. The career counselor still hasn't found a suitable job for me. The desire to escape was infinitely magnified in this moment, yet the courage needed to escape was easily crushed by its hopeless nature. The soreness stuck in my throat grew heavier by the second, soon spreading to my eyes. To prevent others from discovering that soreness had taken on a transparent form, I had to sink my thoughts into the darkness as thick as eternal night. 2 hours later. A petite figure suddenly came into my hazy vision. The figure circled around me a few steps, and the breeze she stirred carried once more to me the scent of a new world I breathed when I first stepped out of the stasis pod. 難しい顔して壁際でしゃがみ込むのはやめなさい。あなたは今日から私の元で働くのよ。 Stop crouching in the corner with that miserable look. From today on, you'll be working under me. 無視するつもり？安定カプセルに入ってるあなたのことを178日間も見守って411日間もリモートで観察してあげたのに。 Ignoring me, I've been staring at you in front of the stasis pod for 178 days, and remotely observing you for 411 days. You... まさかこの私の可愛い顔を忘れたの？ How dare you forget this adorable face of mine? My face was forcefully cupped in her hand, and though I was utterly unwilling, I had no choice but to look into those fawn-like eyes. あなたはデータ研究所の第11代目の所長さんで、隣にいるあなたより背が高い人は教え子さんだよね。You're the 11th director of the Data Research Institute, and the one taller than you is your student. どうしてわざわざ私より背が高いってところを強調するわけ？ What's your purpose in pointing out she's taller than me? 私が目を離してたこの6時間のうちに何か指図でもされたの？ Who put you up to it in those 6 hours I wasn't watching? そういうわけじゃ。I don't know, I haven't. 先生、彼女が怖がってますよ。 Professor, you scare her like this. The tall woman pinched the professor's cheek. The latter pouted and finally lowered her hand that was pinching my cheek. 落ち込んでる子にはこれくらいの刺激が必要なの。知ってる？私は一から学生を育てるのが好きなの。達成感があるでしょ？ When dealing with depressed people, you need energizing words. You know what? I love teaching students without any prior knowledge, cause it gives me a great sense of achievement. でも、安定カプセルにいた頃に全く違う言葉を聞いた気がする。But when I was in the stasis pod, you said the opposite. Bitterness hit like a raging tide, overwhelming my reason in an instant. By the time I came to my senses, the accusations had long since broken free from my mouth. 確か頭が良くて綺麗で優しい学生が好きなんだよね。できれば部屋の片付けを手伝ってくれる頭が良くて綺麗で優しい学生を確保したいって言ってた。You said you loved smart, pretty, and caring students the most, and if possible, you would like to find another student who is organized and... Oh well, it was cut. 先生、お褒めに預かり光栄です。Thank you.
The professor's face also contorted. She pulled at her student's hem, but seeing that her student remained unmoved, she suddenly lunged toward me. 怒られたじゃない。全部あなたのせいよ。She's angry with me. This is all your fault. 私のせい？確かそれも何度か聞いたよ。My fault? Yeah, you have said that many 観 times. 察室の照明がおかしくなった時があったよね。あれは電気回路が故障したせいだったのに、後になってから安定カプセルの中にいる私がわざと電気を盗んであなたを驚かせたんだって言ってた。The abnormal lighting in the observation room was clearly caused by a circuit fault, but afterwards you claimed that it was my stasis chamber intentionally stealing power intermittently to scare you. それに安定カプセルの外側によく落書きをしてたね。市長が視察に来る時に消し忘れて、見えない私の手に意識を操られて書いたんだって言い訳してた。You even graffitied on the exterior of my stasis pod, and when you forgot to clean it up before the mayor's inspection, you defended yourself by claiming that my invisible hand had controlled your consciousness. あれは落書きじゃないよ。早く安定カプセルから出られますようにっていう祝福を込めてたんだ。ただ先生は絵を描くのが苦手だから、結果的にみっともない姿を晒す羽目になっただけ。Oh, I can check the full quote here. You said you loved smart, pretty and caring students the most, and if possible you would like to find another student who's organized and can help you plan your room while being smart, pretty and caring. The abnormal lighting in the observation room was clearly caused by a circuit fault, but afterwards you claimed that it was my stasis chamber intentionally stealing power intermittently to scare you. You even graffitied on the exterior of my stasis pod, and when you forgot to clean it up before the mayor's inspection, you defended yourself by claiming that my invisible hand had controlled your consciousness and forced you to draw it. That wasn't graffiti, it was a blessing wishing for your early recovery and a release. It only looked like an eyesore because our professor can't draw. A blessing for me? 余計なことを言わないの。それよりついてきなさい。仕事よ。Shut up! Come on, we have got work to do. Perhaps too embarrassed to face the fact that her student exposed her, she interrupted my thoughts with a stack of documents and rapid-fire demands. And choose dragged me and my uncertain future onto a stage bathed in spotlight where only geniuses could tread. This is a sentence. One week after Entropy's visit to D-Time. What? Wait. She's a rabbit, isn't she? 行動を始める前にちょっと考えてほしいことがあるの。ちなみに答えないっていう選択肢はなしよ。I don't have a right to not answer, okay. And do I have the right not to listen? ないってば。だから耳を澄ましてちゃんと聞いて。世界の運命に関わる大発見をしたのに、それが世間に認められなかったら、天才であるあなたはどうする？ I will do everything in my power to prove its validity.
I will seek like-minded individuals. 当然の選択ね。でも残された時間はたったの22日間だけ。それまでに完璧な証明を導き出す自信はある？ That's it. Then I declare the operation is over. せっかくあるっていう選択肢を用意しておいたのに取り外しちゃったの？忠告してあげる。イマジナリーフレンドに慰めてもらってる間も現実の時間は流れてるのよ。あなたはイマジナリーフレンドじゃなくて私が思考する時の協力者なの。だったら私の言葉を聞いて一度でも考えたことはある？無駄な努力に執着する必要はない。時は人々に己の浅はかさを気づかせてくれる。たとえ傲慢によって海に沈むという代償を払っても構わない。天才の死を飾るには一瞬の勝利で十分。縁起の悪いことを言わないで。努力すれば生きていられるのにどうして死ぬ必要があるの？そうやって協力者の言葉をすぐ否定するんだから。過ちは流れる氷のかけらじゃない。砕けた氷の湖なの。はいはい、自問自答みたいな子供の遊びは終わりにして。あの恥ずかしがり屋な親友を見習って大事なことをする前にセナディアが見てくれてるから。あの子のやり方は私の知らないところであの子と試してたの？違うってただこっから出て行ってほしいだけよ。あなたいい加減黙りなさい。評価の何か聞こえた？寝坊したコラリーが尻尾をつねられた時に出すような声が。Lol. それしか覚えてないの？もっと他に。本題に戻ろう。テレサ司教たちが月の範囲内でビタを探したらしいんだ。でも未だに行方不明のままな。それと夢追い人とレイラがデータの海に落ちた時に見つけた羽のことだけど、そっちもアジタがいろんな方法で分析してくれたけど。ビタ覚えてる？核を封印した後、小弱も長い間姿を消してたよね。そして葬式の日に廃墟から出てきたんだ。数えてみれば私たちがフォードに来てから1週間も経ったんだね。ビタの話は明日にしない？今日中に羽の中から生き返ってくるかもしれないし。In your palm lay the custom charm gifted by Candy Sweet. It solidified your happy day with the god, but you could no longer draw even a hint of happiness from it. レイラには言えない秘密を抱えて、セナとナハラが口をつぐんでいた時に何かがおかしいってうすうす気づいてたんだ。でもあの時は楽しい雰囲気に流されて、もっと気を配ってたら次の日の出来事は避けられたのかな。セナ、疲労に体を潰されるまで大丈夫、問題ないという言葉を何度も繰り返す。そして君たちが見た通りだよ。フォードの神であるセナディアは仕事と生活のバランスが完全に崩れている。幸い君たちとドライブしている最中はうたた寝せずに済んだがな。とはいえレイラに何度も起こされてようやく目覚め。今年だけでも今回で5回目なんだ。私がもっと早く大人になれたら、もっと頑張っていたら、セナディアはこんな風にならずに済んだのかな。それじゃあ次にレイラが倒れるだけだ。困ったものだな。セナディアにも正解を伝えたのに。
セナディアが静養している間、ホードの人々が心配しないようにごまかす方法を考えなければ。本当は全員にこう伝えたいんだ。彼女が耐えている苦痛は、私が今まで見た賢者や英雄たちが想像してきたすべてだと。Pain is not the outcome, but the very cause that pulled the god's consciousness into a state of unknowing. As for descriptions like exhaustion and microsleep, they are most likely fabricated by Nahra at Senadina's instruction. When you told the lunar base about Senadina's situation, Dr. Einstein made that conjecture. さすがに倒れたセナにビタとキアナの夢を見た理由を聞くことはできなかった。それに一緒に中心地を回る約束も当然お預けになった。セナの次にホードの人たちから信頼されているレイラは、神様は新しい町を開拓しに出かけたっていう理由を作って、その間私たちはレイラの手伝いをしながらセナの看病をして回復を待った。このまま待ってるわけにはいかないよ。神様が回復すれば危機を乗り越えられるって考えること自体は間違ってないけど、私たちはセナ以外のことが見えなくなってきてるよね。もし同感だよ。セナが元気になるまで具体的にどれくらいかかるのかは誰にもわからないのに、4回目の時みたいに5日間かかるのか、3回目の1週間か、あるいは1回目の1ヶ月なのか。調べてみたけど、ホードの人たちはここ数回の神様が不在の時に起きてた変化をそんなに認識してなかったよ。それに最も権威のあるデータの海研究所でもそこが一番気になるんだ。科学が進歩してる今のホードはほとんど一人の神様が働きすぎた結果でできたものだからね。神様の輝きを浴び続けてきたんだ。それが自分の光だとみんなが勘違いしてしまうのも仕方ない。実際つまり異常は確かに存在してるけど、ホードの人たちにはそれを危機の前兆として認識する能力がまだないってこと？そう。レイラとナハラは手が回らない状態だし、リトストもまだ戻れない。そうなると今頼れるのは、まさに今日はそのためにみんなに集まってもらったんだ。ここにもきっと自分がまだ子供時代にいるっていうことに気づいて、それを超えようとする人が存在するはずだよ。きっと私の先生ならできるって信じてる。この前記念館を見学してた時にセナから彼女の名前を聞いたんだ。その後に私も調べてみたんだけど、彼女ならデータの海に発生してる異常にもう気づいてる可能性がある。桜花でも同じ研究テーマを選んでたし、彼女なら私たちの調査に方向を示してくれるんじゃないかな。嘘！いろんな人を当たってみてもダメだったのに、今さら研究所にそんな有能な人材がいる？彼女たちが探してる有能な人材ってあなたのことじゃない？その通り。私に甘い言葉をかけてくるやつは十中八九同じことを考えてるのよ。あのバカな私が聞いたらきっとこう思うはず。うわあ、あの人たちって優しい。人気のないところまで連れて行ったら捕まえてやる。天才がなんだって？ちょろすぎる。忘れちゃったの？そんな罠を何度も見破ったじゃない。研究所の連中から逃げ切った回数も数え。はいはい。そう、どうしてまだここにいるの？だって万が一。ほほう、尻尾が2つ、いや3つか。ヘリアの言う通りだったね。
エリア、もうちょっとだけ寝かせてくれない？いいよ。もしかして気づかれちゃった？ありえない。息を止めるタイミングは完璧だったし、うまく隠れてたはずよ。リスクを恐れて可能性を諦めろっていうの？あなたたちの企みをこの目で確かめてあげる。Following some quiet babbling, I spotted someone squatting not far away. Who do you think I am a student of? Speaking this blatantly, did you really think we wouldn't notice? It looks just like a strawberry mochi, a delicious looking tail that you could eat in one bite. Side note, I didn't take this photo, and neither did our resident fan of 4. She turned down Corali's suggestion that she should take the picture herself with a serious face. Yet she has a large collection of tail photos, even though they're all the same tail. If Helia hadn't translated those tactical hand signs for me, I would have never realized Corali was about to take down the peeper with her hammer. Thank goodness we stopped her. Anyway, every defense local I've met is multi-talented with very particular hobbies. All in all, we can't abandon a 90% chance just because someone presents 10% risk. Just as Corali said, players need to change the PC's equipment items in different scenarios. Perhaps Senna's exclusive equipment items are called Composite God's Daily Strolls and Dance Legends that Zestful Queen. She has even mastered the mysterious power to instantly wear a battlesuit like a Valkyrie. What am I writing? Layla shared that Senna would make her a dress every year, but she never understood why Senna wouldn't use a passionate and earnest red as the main color. On this point, I currently share the same view as Senna. Serene, gentle, and steadfast colors of the beautiful night suit Layla has. Under the wishing tree, I heard many wishes from the people of Defense. They prayed for their dreams to come true, to climb the career ladder, to grow old together, but listening carefully, each wish ended with the same phrase. And may Lady Sinadina be blessed with good health and peace. The children of Defeng really like Coralie. In just a short walk, 3 children got to touch Coralie's ears at the cost of a bucket of lollipops. Helia seemed rather bothered by this, but she pretended not to mind while vividly describing to Coralie the pain of getting a dental bill. Before we set off, Coralie had prepared many self-introductions, such as being one of the 3 sworn sisters of the Sea of Data, a member of Class 7 trained by the Goddess of Earth, a recruit with 2.5 years of training. However, when faced with Senna's sincerity, none of them left her mouth. I guess that's fine. Right now, Coralie has made a bet with Helia about whether Layla would praise the taste of Senadina's candy first, or get jealous about Senadina feeding me candy first. Judging from the new look of Coralie's tail, she lost the bet. Well done, Helia. I owe you and Coralie thanks for taking the initiative to look for little Layla. To be honest, after just seeing the tragic scenes Layla in her true form presented to me, I'm not sure how to face her younger self yet. I wasn't sure before, but now I finally have the courage to declare Helia loves fluffy pink. Coralie probably hasn't realized it yet, but Helia has already used her height advantage to secretly achieve the feat of observing ear twitches 100 times without being discovered by their owner.
The free-spirited magic dragon, the earnest knight, I hope all the wishes you two make in this moment come true. Angie's miscalculation of height gave Corallis false hope. However, Helia secretly compared them and discovered that Coralli was barely taller than Layla thanks to the brim of her hat. Helia hasn't revealed this secret though, since a close wind won't change the fact that they are practically the same height. No one would have imagined that we would get along so well with Layla as we do now. When Coralie and Helia first found her, she was crouching by the road in tears, pitifully trying to repair the model of the tower. The two of them managed to solve Layla's problem quickly, and she was so excited that she jumped up and down. She even held Coralie and Helia's hands while thanking them profusely. If Helia hadn't politely declined, Layla would have probably made them her mentors by now. When it comes to gaining entry to the exhibition without tickets, Senna would try to find a solution without breaking the rules. As for Layla, she acts with only the goal in mind. Assessing their personalities from little things isn't unfair, right? In Oksha, Candy Sweet goes by the name Shun, and she doesn't remember where she came from. A little girl searching for her parents. That's how Bing at Citizen Services often describes her. But this temporary name makes it hard to identify her. It's definitely going to cause misunderstandings. Motu's camera was given to him by an elderly man. Despite having little professional training, he set out on the path of journalism fueled solely by his love for breaking news. For him, sophisticated photography skills hardly matter. The self that remains passionate about uncovering stories is the coolest. Before visiting Senna's place, we bought some golden jelly, though it was supposedly jelly, it felt more like chewing on a big lump of ugh. The sticky texture made it even less palatable as I ate it. No wonder it was left in the back of the shelf. Layla's verdict was only freaky dragons would eat something like this. Nahralab and Nana have very different personalities. Nahralab is always in low energy, low effort mode. She only starts revving up when Senna and Layla appear. With Nahralab and Nana's personality, she probably wouldn't have ended up as a god dragon housekeeper. If Nahralab had Nana's personality. However, Nahralab's mind isn't slow at all. She may appear to be resting with her eyes closed, sleeping in. She always manages to cut in when we are having a discussion near her. She really thinks she is above all humans.「落星の最初の風景を私の一部に」「神様の夢もその風景に含まれてるんだね」As sick as expected, the ratio of your existence should be significantly reduced. It's your forehead. What's there to scream about? Dream. Ask if we despise each other, aren't we despising entropy? Entropy. What am I even writing? Layla wasn't the only one, other people were there too. Senna, I'm sorry I embarrassed you. I truly committed a grave sin. Back then, Layla was still a harmless little girl. Wait, that's not a very elegant way to put it. Let me rephrase myself. She was a pure and innocent girl. Was it because Senadina was by her side? If she had continued growing up in this manner, would she have never become that way? A cold was between us the last time. I hope we'll never face such a situation again in the future. But for now, let's spend our first night in defense place.
How is Coralie so skilled at taking such shots? There are more and more things I can't explain. I just hope Layla never sees my notebook due to some inexplicable accident like before. Senna's home looks similar to my home in Oaksha. If I had to come up with a reasonable explanation, I guess it's because the home decor salesman that the research institute contacted in Oaksha and the one Senna contacted in Defense are the same, Jujian. Rather than calling this place a home, it would be more accurate to call it just another office of the god. At least that's what Layla has accepted. While talking to me, her hands never stopped working as she sorted scattered documents into categories, neatly stuffed the Nadina's letters to residents into envelopes, and straightened the photo of her and Senadina that had been nudged askew by the file. While resisting Senadina's vision of the future, she still diligently lends a helping hand for the perplexing child. What Saladina envisioned was a world without God's presence. But can the people of Deepeng, people who are now under her protection and deeply revere her, truly accept this inevitable farewell? Note: remember to ask about Professor Yo Yun's whereabouts. They fell into the corruption rift of their respective areas and drifted in the sea endlessly until Oxford Data Research Institute followed them out. Then they became like me, a child from the sea of data. Based on the analysis by Coralie and Helia, I have a feeling that the crisis we're about to face might be related to the corruption rift. After Helia shared screenshots of the lecture slides with me, I can fully understand why she admires her seniors and teachers so much. Agent Rita looked so cool breaking through the window. I wish I could do something like that. I tried to prove myself, but I gained nothing and ended up showing the whole world that I'm just a rookie. I can't even say Tanaka. How can I call myself an evil villain?
Feel my sword! Now that you'll be here and stand in my way, I am going to kill your boss anyway. LOL! That was cool song. Now Ozaram are a common sight in the city. And a common sound, too. They sure bicker a lot. You know why I can't live down their name? Because Oseram sounds very similar to a Polish word that means basically shitting, like in a toilet, and I can't live it down. Ooh, another new character. Hey, you're all together? In a relationship sense, maybe in the future. We don't know each other that well yet. What would he do if I lose? That was amazing. Why are you talking like this? My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. What? One? This was not sex, but you talk as if it was. Two. It kind of sounds like it. Three. I now discovered that vampires are easy. Like, let him drink your blood and he'll be happy forever. I mean, till the next dinner. It's like a definition of being easy to date. Like, he drinks your blood and he gets the endorphins and he's like, woohoo! And you have no problems anymore. Let's see. Please give me someone good. I am scared. I'm not looking. Ugh. Cornucopia. Collapsing sky. The moles welcome you. Oh, that's so cute. Mediation. Fine fruit. Pioneering. Sagacity. Cornucopia. Cornucopia. Well? Hello. This is weird. This is weird. I kind of had a feeling that it would be, well, Reina is just good in short amazing amount of hydro damage and big buff with a heal if you need it. Yeah, I hear that her elemental skill that summons those little critters, the free ones, that it deals so much damage that it outweighs a lot of ultimate attacks of any other characters. I guess she got overpowered vision because Neuvillette became an overlord of Hydra again. And his daddy persona was like, my daughter would get the best stuff.
said it again. She is not running. Whatever you need, ask. Kislana, I only need you. Kislana, whatever I need? We'll talk about this later. Which one should I choose? No! I have a long list of demands. Galactic powers to topple, enemies to destroy. That's a good start. But I did have a few other ideas in mind. I'm sure you do. I love it. Ready to face the rest of the galaxy? This is so nice. What was that light? What was that light? Who are you? Holy shit! With the right information, you can control anything. Danger is a fair price to pay for inspiration. I nearly cried here! I got her! Bossy honey bean conch. Jesus Christ. This is so scary. Some wish shader cat. It looks just like Kafka. Sovereign song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwergar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. I already did that. I admit, I like this one's approach. A little genocidal, but effective. Lol. It isn't genocidal, but the fact. Did Bogubola and Adelaida just got married? This is so gay! They got married? I am like, okay, I am so surprised. I don't know how to rate it because they got less of intelligence both, and I have no idea why. He wants to still. Stop staring like this. I will strip it even more. Stop. I like ships that start at odds. It's such a drama. I love the drama. Okay, I am back. I feel like I got a bit sick from my dinner. Between the brain teasers and pillow fights, I was so exhausted I can't even remember how I fell asleep. How could I have energy left to plot and scheme? Made Dena move closer on her own? No.
Even though this is our first sleepover, I'm sure Senna doesn't sleep messily. I guess it's a problem with the bed. It's too small to fit this many people. Is this for real? After causing an accident of this magnitude for the second time, I actually get a whole day to mull over it? If it were the future Layla, she would have glared at me angrily and demanded an explanation, though that would probably be pointless. Taking my life without a word is more like her. How am I supposed to analyze the current situation when another accident came before I could even apologize? For some reason, most likely related to the looming crisis, Layla and I fell into the sea of data at the same time. My mind has been blank this entire time, but it's easier to tap into my power now. Is it because I am farther away from Senna, or is it because the Layla outside the system helped me? Even if I have to flick my own forehead for the 5th time, I have to admit that Coralie was right about people are only fun when they're tiny. Hell yeah, Coralie, from now on you are now free to don your bathsuits. You won't need to worry about explaining where they came from or hide your strength. However, when necessary, I might need your cooperation in acting out cinematographic scenes that will captivate everyone. I can summon Cyber Vita, but I can't hear even a single word concerning the sea of data that's relatively less restricted. What is she? Never mind. I don't want to hear her giggling and saying, "Are you worried about me? Don't tell me you have fallen in love with me." Just thinking about it gives me goosebumps. An auspicious tree that grows on fertile soil. That's the original Brujo. But why am I the only one who can see visions of this sapling when it's grown? Is it because I am the dream seeker? Making up half-truths to fool Layla, carrying her in a way that a child her age would definitely hate, and struggling to run the entire way. In the end, I even tried to let go of our crafted tent because I was too embarrassed. Looking back at everything, I've really failed as an adult, haven't I? Before the leaves fell, I already had it all thought out. Fortunately, it sounded nearly identical to the voice of the dog. May you always, always be as happy as you are today. What does the encounter with 3 gods in my dream foretell? I've discussed it at length with Helia and Coralie and even reached out to people outside the system, but we still haven't reached any conclusions. The information we have isn't enough to piece together logic. The girl couldn't help but look at the deep space anchor in front of the viewing window. It is the manifestation of divine power in the present, and a commemoration of the time when the gods chose the desolate Laushing and decided to bring it new life. Some say it anchored the past and present, others say it anchored the entire planet. But either way, it undoubtedly anchored the god and the fate of every Laotian native tightly together. 気のせい？なんだかアンカーが前より暗くなったような。早く追いかけましょう。ふふん、なるほどね。きっと財布を忘れてきたのよ。まったく若い子はせっかちなんだから。出かける前にちゃんと持ち物を確認するべきよ。よっぽど昨日の自分を信じてたみたいね。まあ私みたいな大人は絶対にそんなヘマを。あれ、財布はどこ？まさか忘れてきちゃったの？やっと見つけた。服にポケットがたくさんあるとたまに不便ね。
行きましょう。早すぎて追いつけない。まさかあれをやるしかないの？We were so close! If that tall passenger hadn't bumped into Coralie, if Helia hadn't rushed in to steady her and stepped on someone's foot, slipped, yanked Coralie's hat off, sending her camera flying straight at me, and if I hadn't scrabbled to catch it and accidentally pressed the shutter, we would have gotten a full shot of her face. We totally would have. I honestly don't know what Professor looks like now. From the intel we have, maybe she's wearing a custom-made mini uniform. She must be one of the Institute's top priorities. Wait, do we need to book an appointment 7 days ahead of time to see her now, like back in Ultra?1本前の電車に乗ったのに、どうして今？成功エリアに向かったみたいね。ここは建設中の守衛エリア？失敗した時の逃げ道としてはありかも。弱音を吐いてちゃダメ。それに全員入れるかわからないし、最後まで持つ保証もない。What's that?ダンパーをもう少し適当に作ってればアトラクションになれたのに。
をするつもり？いきなりね。でも大丈夫よ。後をつけるだけだから。Hail the separated one? Hail the two going together? 彼女、コラリーって言ったっけ？見たところ、私と同じくらいの年で、性格も単純そう。尻尾といい、耳といい、なんだかふんわりした印象の子ね。It's not even judging by the cover! It's judging by the ears and tail! You are so wrong! 尾行がバレたとしても、強気に出ればいいのよ。こういう同い年くらいの私みたいに大人っぽくて知性があって、それに万が一喧嘩腰になっちゃってもこの装備があればそう簡単には。 The girl encouraged herself with a pat gentle enough not to leave a handprint on her cute face. 決めた。まずはコラリーを尾行。She's so screwed. 遊覧船に乗るつもり？年パスを持っててよかった。違う、あれはベストアングルを探してる？写真のコツを教えてあげてもいいのにな。突き当たりで待ち伏せ？なら湖に飛び込んで。そっちが飛び込むの？悩みがあるなら聞くし、全力で助けてあげる。だからもうこんなことはしないでね。Is Korari playing? A helpless little girl? 私はただ湖が鏡みたいだったから自分の可愛い顔を眺めてただけだよ。Who is that? That's not Korari. 私とキャラがかぶってる。どうして驚くの？もしかして私って実は可愛くなかったりする？その可愛いよ。特に耳と尻尾はとにかく私はすごく可愛いって思ってる。そっか。なら触ってみる？もう少し近づいてもいいよ。私の手を握って。手を握ってそのまま私を湖に投げ込むつもり？絶対そうでしょ。She was boxed in. ありがとう。でも用事があるから先に。さあ、目的を話してもらおうかな。お嬢さん。友達を作るために尾行はしないと思うんだけど。ごめんなさい。何かを企んで後をつけてたわけじゃないの。ただ Liar. あなたたちとってユーン先生？先生？お姉さん、私のことを知ってるの？足はまだちょっとふらつくけど、その気になれば逃げ切れる自信はある。友達があなたのことをすごく尊敬してて、ずっとユーン先生って呼んでるんだ。あら？私の顔を見たら急に素直になったみたい。ひょっとしてお姉さん、それ
そのまま先生って呼んでもいいよ。コラリーとヘリアお姉さんは無理しないでユウンって呼んで。コラリーお姉さんコラリーお姉さんだよ。一応確認するけど、コラリーって今いくつ？年齢は関係ないよ。ヘリアをお姉さんって呼ぶなら私のこともそう呼ばなきゃダメ。逆に私のことをお姉さんって呼びたくないならヘリアのこともお姉さんって呼ばないで。それ気にする必要なんてある？背が高い人は黙ってて。やっぱり二人のことをお姉さんって呼ぶのはやめるね。じゃあ私のこともお姉さんって呼ばないで。一生のお願い。私一番上の立場になっちゃった。ねえユウン先生、私たちの後をつけてた理由。今日レイラが新しい友達を連れてきてくれるって。私人見知りだから一人じゃ声をかける勇気が出なかったんだ。確か近くに公衆電話があったよね。今すぐレイラに電話して確認してみよう。まずい、誰か助けて。コラリ、特に重要じゃないよね。わざわざ電話で確認しなくてもいいんじゃない？眩しい。この人もしかして天使なの？場を和ませるための冗談だってば。まったく。この子があなたが何度も口にコラリーらしいね。そうだ、ユーン先生、よかったらデータの海研究所を案内してもらえないかな。すぐに確かめたいことがあるんだ。もちろんいい。ダメー。今は勤務時間だから。関係者以外の人間を連れて行ったら所長に怒られちゃうの。Aren't you the director? でも今日は休日だよね。レイラの残業ならまだわかるけど、研究所もそんなに忙しいの？研究所は各週休2日制で、今日は平日よ。なのにずっと外にいるんだ。所長にバレたら怒られるんじゃない？それは。わかった。ユーン先生はきっと。この人たちきっと研究所が送ってきたスパイだ。さっきまでの会話も私から情報を聞き出してたのよ。逃げなきゃ。残業しすぎちゃって振り替え休暇を取ってるんだよね。ごめん、せっかくの休みなのに私たちに気を使わせちゃって。あなた。 For the second time, this stranger who had never met the girl before placed just the right amount of trust in her for the second time. そこまで言うなら今すぐ彼女たちを秘密。 The impulse born from being moved almost pushed her to cast the same trust into the deep hole that had never produced a ripple. 彼女が見せた優しさはただの強要で、残り22日失敗を重ね。それじゃあ失礼よ。レイラが一緒じゃなかったのはあの子が忙しすぎるからでしょ。神様がいない時は代わりに仕事をする必要があるのよね。私レイラの友達は私の友達みたいなものだから、ついてきて。その前に手当てを。ユーン先生、全然気づいてないね。Korali whispered, asking why I didn't recognize Professor Yoyun by her tail. The explanation is simple. 1. Professor hates anyone taller walking behind her. 2. Why would I be staring at Professor's... 3. It's not like I've never seen it, but it was always accidental. I immediately looked away. This time I finally saw it clearly. Professor Yoyun's outfit. I remember it. Back when I helped tidy her room, I found an old, completely faded piece of clothing folded neatly in a suitcase with "Never to be used again" faintly written on it.
Was she trying to seal away her trainee self? But why? It was so adorable. I honestly don't know what Professor looks like now. From the intel blah 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 blah. Ah, Professor in her middle school form is even cuter than I imagined. For the record, my imagination was perfectly proper, not driven by anything weird. Back then, she puffed up her cheeks, stood on tiptoe, and tried to tie my hair into twintails, saying the trouble I caused made me look exactly like she used to. I thought she was scolding me, but now it's obvious she was complimenting me. Aha.結局私たちの後をつけてたのは中学生のユーン先生だった。それにしても彼女は生まれつき運動嫌いだったわけじゃなくて、仕事を始めてから運動しなくなったんだね。コラリー班長、ヘリア班長、お疲れ様。あんたは隙間特攻隊の隊員？ええ、お二人のおかげで今日は残業せずに済みました。うちの隊3週間分の仕事をたった4日で片付けるなんて。お二人の実力に匹敵するのはリトスト隊長だけかもしれません。実はそのリトスト隊長に勝ったことがあるんだ。そこまで？私。そういえば皆さんはどうしてこの子と一緒なんですか？お兄さん、私は悪い子なんかじゃないよ。確かに悪い子じゃありませんが、厄介。ありがとう。What was this conversation? He insulted her and she was like, "Arigato." あ、もしかして神様と一緒に霊視を打ち負かした人形の本体の方ですか？大体は神様が頑張ってくれたんだけどね。私は迷惑をかけてそんなことありませんよ。あなたは配信が切れる寸前に霊視をぶっ飛ばしてくれたじゃないですか。その話は小耳に挟んでたけど、まさか正義感が強くて勇気もある。うちの新作の命名モーモーふわふわ茶はいかがです？ごちそうしますよ。命名何？命名モーモーふわふわ茶よ。何度か飲んだことがあるんだけど。命名モーモーだってば。もう覚え方を教え。命名は羊の鳴き声で、モーモーは牛でしょ。つまりこのお茶は草原の香りがするの。あとふわふわは飲んだら草原でうとうとするときみたいに気分がふわふわするっていう意味よ。コラリー、ここまで説明してもらったのに。ごめん。一杯もらおうかな。大きな声で注文したら、たった今ユーウン先生が覚え方を教えてくれたじゃない。まさか。そんなわけないでしょ。そのめいめいもうもうふわふわ茶を一杯もらえる？私はもちろん飲むでしょ。Entropy nodded お gratefully. 店の場所はこちらのお嬢さんに教えてもらってください。ありがとうお姉さん。
こがホードのお散歩スポット人気ランキング5位、かつユウウン先生おすすめランキング1位でも、まあ一番見晴らしが良くて3つの衛星を一緒に観測できる行政代が1位じゃないのって思う人もいるかもしれないけど、でも私は自分の判断を信じてる。時が来ればみんなもきっとここを好きになってくれるはずよ。 What do you mean 3 satellites? Does this planet have 3 moon? 行政台っていうところには行ったことがないし、浮波広場も初めて来たけど。ありがとう。って行ったことないの？じゃあセントラルパーク。私たちはよそ者だから、いつかいろいろ案内してくれると嬉しいな。よそ者？しばらくホードにいなかったっていうだけじゃよそ者とは呼べない。ということはあなたたちはホードの外から来たの？はあ、なるほど。それって場を和ませるジョークってやつで。ユウン先生、実は冗談じゃなくて夢追い人、焦りすぎちゃダメだよ。前置きなしにそんなことを言われたらユウンだってキャパオーバーになっちゃうでしょ。確かにそうだ。私ですら8歳の時に手作りのボートで冒険に出る前にちゃんとさよならお母さん。ごめん、考えが足りてなかったね。でも偶然とはいえ予定よりも早く会えたから。ならもっと正直に話せばいいのに。ユウン、夢追い人はギリギリよそ者っていう立場で、私とコラリーは本物の宇宙人なの。惑星の隣にある地球って名前の星から来たんだ。宇宙人？はは、みんなジョークが好きなのね。なんだかみんなとの距離がぐっと縮まった気がする。
Jesus Christ. An unknown person. Like destroying my mood.
aliens. ああ、実はね、惑星にもうすぐ災いが訪れるんだ。放っておいたら地球もだから大魔王コラリー様は正式にオファーを出すことにしたの。私がユーン先生は研究所のことをごまかしてたけど、何か言えない事情があるんだよね。私たちの後をつけてた。ただこれだけは伝えたいんだ。どんなあなたがとっくに持ってるものを無理に私や他の誰かに証明しなくてもいい。だってそれはここにあるから。The girl's hand was gently lifted by the other person. Only then did she notice several abrasions on the back of her hand. もともと後をつけてたやつが私を見殺しにするタイプならじっくりお仕置きするし、止めてくれるタイプなら、私は訓練を受けてるから怪我はないけど、あなたは。ユーン、手当てするから傷口を見せてくれる？消毒するときちょっと痛いかもしれないけど、すぐ終わらせるよ。One should say something when good fortune comes their way. Humility, gratitude, a flattering tone, along with her most practiced cute gestures, or laying bare her anxious heart right here in front of everyone. Countless thoughts flashed through her mind at this moment, their trails overlapping and intersecting with those left behind by her contemplation of floating full plaza, ultimately weaving into a web of anxiety that hung before her. Why? Why did everything progress so smoothly? Why were they able to trust others so generously? Why did she gain everything so easily without showing enough sincerity? But it was too late anyway. The words she had missed had already fallen, shattering into pieces of silence across the ground. ユーン先生？She abruptly put her hand behind her back, hastily wiping the blood off on her clothes. Hey! 初めて来てくれたお客さんにお土産を送らなきゃね。ちょっと待ってて。サプライ私、何をしてるのJust as her imaginary friend had said, mistakes are not mere floating ice, but a shattered frozen lake, and she had long since lost herself within it. お嬢さん、事情は分かったけど、お姉さんはこれでもちゃんとお土産なら明日買っても間に合うでしょ。お友達にきちんと説明すればきっと分かってもらえるわよ。もしあなたが約束を守ってくれなかったらお店が損しちゃうし、私も責任者。迷惑をかけちゃってごめんなさい。せっかく彼女たちと合流できたのに手ぶらで帰るわけには。中学生だからタダでちょうだいって言われた方が身分を証明できるようなものを見せてくれれば歌詞を作って、名前、住民ナンバー、学校もしくは勤務先の情報、何一つ。それとも他人に話せない理由でもあるの？用事を思い出したから先に行くね。お邪魔しました。そうだ、ドリンク券
お作りしますので、座って待っててくださいね。ずっと入り口で立ってた。ありがとう。私が必要？本当に必要とされるのは私みたいに、きっとあの人たちも私の立場を利用してデータの海研究所にいる他の誰かに会うつもりなのよ。宇宙人とか危機調査団とか、まあお互い目的があるけど、私が抱えてる問題の方が厄介だから、短い協力関係とはいえ私が多めに頑張っても構わないよね。お嬢さんはデータの海研究所の人ですか？うん、知りたいことは私に聞いてね、お姉さん。あなた、もしかして白鹿ゆううんちゃん？ Wait, her name is Bailey? 小鹿のような大きな瞳に可愛いツインテール。やっぱり昨日所長さんが来てましたよ。白鹿ゆううんちゃんを見かけたら、Oh my すぐに god. 連絡するようにって嫌なことがあって研究所から逃げ出したんですか？大丈夫ですよ。私は白鹿ゆううんじゃない。人違いよ。一つ目ができました。先に飲んでてくださいね。今すぐ所長さんに連絡し。それはダメ。
The milky liquid splashed high into the air, then landed in all the moss in the worst possible places. ごめんなさい。お姉さん、私。大丈夫ですよ。お姉さんが片付けますから。It would be better to go back with the director like this. There is no need to make futile efforts as time will make people realize the folly of their myopia, and that includes Bailuyoyun. How could she despise the trust she earned through flattery, yet now fantasize that it might bring genuine help? She thought to herself, lowering her head deeply. Until someone firmly grasped her hand. ごめんなさい、所長さん。 Her legs started moving on their own. One small step, one big step, the wind grew stronger, breathing became somewhat labored, and to keep up with the other space, the girl had to lift her head. 夢追い人？ And she was safe. ヘリアとコラリーは？彼女たちを置いてちゃって。それぞれに役目があるからね。二人には所長さんをごまかすようにお願いしたんだ。私がユーン先生の心の壁を壊す。あなた、どうやらあなたの本質だけは読み外れてなかったみたい。やっぱりいきなり相手の弱みをついて自分のペースに引きずり込むタイプね。私の先生から学んだの。文句があるなら彼女に言ってね。あなたの先生？世界に存亡の危機が迫ってるけど、ちょっと話す余裕くらいはさすがにあるよね。私と彼女のエピソードを聞いてみない？あなたのペースにはまっちゃった私に。Was I just hit by a car?逃げるっていう目的以外で走るのは気持ちいい。振り返っちゃダメ。なんでもないの。よそ者って言ってたくせにセントラルパークの場所をちゃんと知ってるのね。ここだったんだ。それでThe girl, sensing your desire for a definitive answer, gently tugged at your hand. はいはい。言いたいことがあるなら言って。ちゃんと聞いてあげるから。私の先生は常にスポットライトを浴びてる天才なの。それに比べて私は職業案内所で2時間も待たされてようやく選ばれた一般人だった。先生は一から教え子を育てるのが好きっていう理由で私を門下生として受け入れてタダで住めるマンションまで用意してくれた。しかも変わってる？それくらい普通じゃない。別に天才を自称してるわけじゃないの。私は無から有を生み出すことや何かを少しずつ積み重ねる感覚が好きなんだ。生態系を再現する水槽とか貯金箱とかお菓子コーナーとか
そんな先生に出会えたあなたは。だからそんな生活を大切にしてたの。先生の教え子になってから平日はいつも先生や先輩に出される課題を頑張ってこなしてた。休日もたまに開かれる食事会に出る時以外は先生が勧めてくれた本を読んだり論文を直してた。そして時は水のように流れていった。あの頃の私にとって時間はバラバラに切り離された互いに関係のない破片に過ぎなかった。そして授業や課題、食事会で埋め尽くされた日常から離れて不意にその破片の隙間で一人になると、その不安の由来はたくさん修正してメモを重ねても全然直せない論文や全力を尽くしても結局先生や先輩に尻拭いしてもらう羽目になる課題、そして迷ってどうしていいかわからない私に向けられる称賛と羨ましげな視線。兵士異国に向こう。そして迷ってどうしていいかわからない私に向けられる称賛と羨ましげな視線。どうですか、この物件にご興味は。なんだまたあんたか。何の苦労もせずに全てを手に入れるなんて。今度帰るときは違う路線を使おう。あなた確か楽親切の後輩さんですよね。卒業後の進路は決まりました？まだ悩んでるなら一度うちの会社を見に来ませんか？いえ結構です。研究所の他の学生たちに声をかけてみてください。私なんかよりずっと。でも彼らの先生は、言い方を変えましょう。ユーン大先生が見込んだ相手なんですから。確かに私は特別なのかもしれない。同じデータの海の子供なのに私だけがまともな生活を手に入れた。研究所の学生の中でも何の否定はできない。私の物語は幸運なものだけに与えられるものだ。他人を思い感じた悔しさも本当は無意識のうちに抱いた哀れみなのかもしれない。そんな不完全な感情は共感されなくて当然だ。不安の隙間は私の迷いを飲み込んでどんどん膨張していった。時に羨望の眼差しを浴びるだけで私は息苦しくなった。そして私は生きるために不器用ながらも。見学資格を私に？さすがにまずいんじゃないか。大丈夫、ちゃんと根回しをしたから。いいところを見せて。やってみるよ。それとハクトに伝えてもらえるかな。あさっての夜8時にスイートテイストに行ってみてって。じゃーん、限定ヤハコーラに振り向くなの新作ゲーム。今夜はきっと素敵な夜になりますよ。私があれだけ頑張ってもゲットできなかったのに。ちょっとバイト先の店長と仲良くなっただけですよ。最近は午前も午後も授業でいっぱいだし、先生から宿題も出されてたよね。バイトする時間なんて。細かいことは気にしないで。それより早くゲームを始めようよ。10戦9勝？信じられないわ。さすがユーン先生ですね。そうだ、親切姉さん、これをあげるね。これ今週のファッション誌編集部おすすめナンバーワンとして載ってたピアス？確か。だからバイトしたんだってば。みんなが私のために見せてくれる笑顔がすごくキラキラしてたから、それを見ているだけで何か
確かな充実感を得られたような気がした。こう生きると決めてから、私はやっと思い切り呼吸ができるようになった。今日のバイトやっと終わった。仕事終わり？目のクマすごいよ。早く帰って休んでね。ユリア、この前の件だけど、チボクさんはなんて言ってた？ユーンさんに送る本を探してあげてもいいって。その代わり古木でもう少し働いてもらってもいい？オープンしてから大した利益も出てないし、ただで手伝うのは難しいって。そっか。今日帰ったらユーン先生に古木を宣伝してもらえないかお願いしてみるよ。お互いに協力し合えば先生は欲しい本を手に入れられるし、古木も知名度が上がるかもしれない。でも来週の水曜日にテストがあるって昨日話してたよね。この件は一旦後回しにしてテストに集中した方がいいんじゃない？後回し？一度手放したものが元の場所に戻ってくるという保証はない。今持っているものを握りしめるだけでも精一杯なのに、そんな余裕はどこにあるのだろう。でも失敗には慣れている。きっと疲れてもすぐに慣れるはずだ。The protagonist is having unhealthy work-life balance. Is she unconsciously doing this, Nadina? 大丈夫。両方とも何とかしてみるよ。まだ1歳だし、体力だけは自信があるんだ。また無理しちゃって。コーヒーでも買わないと。こんばんは、アンジェ。もう上がりますよ。どんな理由があっても今日はコーヒーを出しません。そもそも夜に提供するのはパンだけなんですから。どうしても。どうしていつもそんなに必死なんですか？熱い願いを宿した瞳のためと、幾千の人々の笑顔のためと、あなたのため。やめてください。じゃあ親切姉さんのため。嘘ばっかりつくんですから。今度こそ本当に最後ですよ。ありがとう。鉄は熱いうちに打たないと。今夜は徹夜して古木の宣伝企画を考えてみよう。うまくいけば明日の朝の報告会後にユン復習はちょっと後回しにしても大丈夫かな。みんなの役に立つためなら嘘つきになっても構わない。心が背負う代価なんて些細なものだ。他人の期待を裏切る罪悪感に比べたら天秤に置く価値すらない。
黒い犬？これは全部あの犬の仕業なの？すごく散らかってる。これじゃあ明日の朝の報告会が延期になっちゃう。数時間遅れるか別の日になるかもしれない。今夜復習しておく？もう木曜日だし、週末はユーン先生に迷惑をかけられないから明日中に見せないと来週の月曜日になっちゃう。でも立ち止まるわけにはいかない。立ち止まったら私はまた制御できない現実にとりあえず体を動かさなきゃ。This lady doesn't know how to take a break. これは10日目、研究員ユーウン。観察中に目覚め、うつろな表情と周期的な手足の痙攣を見せた。また、音声分析システムによると、背の文字をつぶやいている。127日目、研究員新設。観察中に目覚め、うつろな表情を見せた。259日目、研究員新設。観察中に目覚め、時に怒るようにカプセルの内壁を叩き、時に悲しむように体を丸めた。Oh my god. 458日目、研究員ユーウン。観察中に突如目覚め、激しく内壁を叩いた結果、研究員を驚かせ泣かせた。580日目、研究員ユーウン。観察中に目覚め、研究員と挨拶を交わした。時間的にこれはユーン先生と新設姉さんが作成した私の観察記録だよね。困惑と不安が心を覆う。それは私の心臓の音を完全にかき消してしまうくらいに強く響いた。影に触れた瞬間、言葉では表せない感情が無数の歳月によって積み重ねられてきた悲しみや痛み、思いと孤独があなたの名を怪我したりしないよ。涙をこらえて何度も何度も試した。でも見えない道の終点にたどり着くには、卵を石に投げつけるように何度繰り返しても失敗するだけだった。重ねた傷跡から生まれた恐怖はやがて歪んだ執念となり、長夜に落ちた心を飲み込んだ。あなたのために絶対Resonance of the Past Part 1. Apostostatic, Professor Yoyun's voice. Director, I'm sorry, I messed up again. Gentle female voice. I thought you would burst into tears, shout out a big wah, drop into a squat and refuse to get up for half the day. Gentle female voice. Since you didn't, does that mean you have blamed yourself so much you can't even cry anymore? Professor Yoyun's voice. Before I knocked, I had already cried for 3 hours. I ran out of tissues within 10 meters, so I didn't dare cry anymore. Gentle female voice. I have tissues here. Professor Yoyun's voice. That's perfect. Solved. Gentle female voice. Yoyun, leaving today aside, I've always wondered. You have been out of the stasis pod and working here for a whole year. So why are you still walking on eggshells every day? Too nervous even to look me in the eye. Gentle female voice. It's as if you have done something wrong. No, more like you let someone down in the past.
failed to live up to someone's trust. That seems closer to the truth. If you're a child of the Sea of Data, you're not supposed to have a past, are you? Professor Yoyun's voice. I don't know. I just feel I still don't have the courage or ability to face you naturally. Like you said, I've only been out of the stasis pod for a year. Professor Yoyun's voice. When I first arrived, I felt relieved knowing I had talented seniors to guide me, and a dependable director carrying the burden. I thought I could just stay backstage and cheer for all of you on the front lines. Professor Yoyun's voice. But now, you have suddenly pushed me onto the stage. The spotlight follows me, and every step I take feels like I am about to lose my footing. I've actually asked you many times in my heart why you chose me, but I've never once said it aloud. Is it because I admire you too much, or because saying it aloud feels like questioning your decision? I still don't know. I only know that since you have chosen this path for me, I absolutely cannot collapse on stage. If I fall, the one embarrassed is you who put me there. Tiptoeing and treading carefully is the only way I can stay on that stage at all. And yet, I still embarrassed myself today. Gentle female voice. Is that so? Professor Yoyun's voice. Huh? Gentle female voice. You didn't lose your legs by falling on stage, and the audience down below might have just taken it as a special little performance. I didn't put you on stage because I wanted you to treat work like a life or death pact or a high-risk gamble. If that's really how you see our relationship, wouldn't that make me a gambler trying to win big with a tiny bet? Professor Yoyun's voice. For the record, I never thought that. You're the one who said it. Gentle female voice. What I wanted was for you to treat the trust I gave you as a romantic promise. And fulfilling that promise is simple. Just give me a small surprise. Whether it comes early or late doesn't matter. Time is part of what makes a surprise beautiful. It doesn't only fade, it accumulates. Gentle female voice. I believe you can lead this institute toward a better future. Yoyun. ユーン先生にも迷った時期があったんだ。でも彼女は彼女で、私は私にしかなれない。A burst of static. My voice. Out of the entire speech draft I wrote, Professor Yoyun ended up using just one line. If you have any questions, feel free to write to Yoyun's classroom. Once she got on stage, she just spoke whatever popped into her head, but it somehow worked beautifully. In other words, whether I was involved or not, the outcome would have been exactly the same. I thought she would tear into me afterward, but she never brought it up at all. Don't tell me she thinks such disgrace shouldn't be aired in public, and plans to make up for it with a strict lecture tonight. Professor Yoyun's voice. What are you mumbling about now? Since you knew Chenshue and I were coming over, why didn't you buy snacks and AHA cola ahead of time? My voice. Chenshue's voice. Entropy, aren't you even curious about that cardboard box we left downstairs around the corner? I handpicked everything at the snack shop. My voice. After I got home, I was still reflecting on what happened this morning. Professor Yoyun's voice. This morning? What happened this morning? Shouldn't you be reflecting on the fact that you weren't prepared at all to host guests? Luckily, Chenshue saw that coming. Now we can enjoy a nice cozy team building. My voice. Team building. Why are we doing team building at my place? Professor Yoyun's voice. My place is a mess. Chenshue's is too spotless, and yours, well, at least neither of us lives here. My voice. Okay.
Chenshue's voice. Don't worry, I will help you tidy up before we leave. Anyway, tonight's team building theme is movie and game night. Since it's your first time joining Entropy, you get to decide what we watch. My voice. Then, how about a horror movie? A burst of static. My voice. Professor Yoyun, my hand feels a little numb. Professor Yoyun's voice. Don't say stuff like that right when the creepy music is about to hit the climax. Wah! My voice. And she's hiding in Chenshue's arms again. The movie is only 15 minutes in. A burst of static. Chenshue's voice. Entropy, I didn't expect you to be this good at action games. My voice. I didn't expect that Professor Yoyun is not only bad at action games, she's also bad at story-heavy games. Professor Yoyun's voice. What's that supposed to mean? Say it again, clearly. My voice. I mean, the warning sign is huge right here, and you still walked the protagonist straight into the water 5 times. That's pretty defiant. Professor Yoyun's voice. Defiant. It's called scientific curiosity. I walked into the water to see if there was a hidden achievement, and since nothing popped up, that's clearly the developer's fault. Chenshue's voice. I think the teacher has a point. Now then, Entropy, please deliver an important address on the teacher's glorious record of the straight losses tonight. My voice. Professor Yoyun really needs to stop sinking her whole body with the character and maybe also stop bursting into tears every time I land a hit. Professor Yoyun's voice. 10 straight losses? No, I actually won the last match. Chenshue's voice. To defend your win, you're really not denying the bursting into tears part, Professor. You have grown. My voice. Before Professor Yoyun accidentally kicked over the console, there were only 5 seconds left. An ultimate move animation takes about 3 seconds. Even if she had managed to figure it, there was no way she would beat me with my full health bar. Professor Yoyun's voice. Entropy, you have already won 9 times. Can't you cut a little slack for your adorable professor who has been working non-stop all day? My voice. But before we played, you said games are in child's play. Professor Yoyun's voice. What an upside down world. I'm done. See you tomorrow. My voice. Wait, we're ending the night like this? What about the speech draft? Chenshue's voice. Entropy, the #1 rule under Professor Yoyun is no work talk during break time. We'll see you tomorrow. 私に優しくされる価値はあるの？Career Adaptability Test Report. The subject, Entropy. Sub-assessment results, Cognitive and Logical Reasoning. Comment. The subject's attention is easily drawn to irrelevant details showing scattered and erratic thinking. During the test, she frequently fell silent or gave answers unrelated to the questions. Emotional stability and stress tolerance. Comment. In simulated high-pressure scenarios, the subject showed signs of anxiety and withdrawal. When receiving critical feedback, she overreacted, slipped quickly into self-doubt, and struggled to manage stress. Social collaboration and communication. Comment. The subject lacks basic social intuition. In group tasks, she displayed a strong tendency to isolate herself. She could follow team-based instructions, but her mind often drifted during execution, harming team efficiency and coordination. Basic skills and knowledge preparedness. Comment. The subject was completely unfamiliar with the standard tools and operating systems used in Oaksha, behaving as though she were immersed in a fantasy world disconnected from reality. Work motivation and sense of responsibility. Comment. The subject showed emotional indifference toward questions of work, duty, and compensation. When asked about career plans, she lacked even the basic sense of responsibility needed to create value for Oaksha.
Oh, that last sentence sounds very rude. Oh, she didn't display any thought for Aksha how she can contribute to our great society. Overall conclusion and recommendations. Conclusion. Not qualified for employment. Recommended to return to the stasis pod for continued monitoring. Special notes excluded from the official report. Episode description. While preparing to initiate the transfer process, I, Yo-Yun, forcibly halted it. My reason is simple. I disagree with the Career Allocation Committee's conclusion. This report only measures what she cannot do, and completely ignores what she is. Oksha is already stable and efficient enough. It doesn't need another walking corpse. As of today, she's officially my student. See? Someone understood that the only value of the person is not what they can do for the society. そうか。誰も私に仕事を与える気はなかったんだ。まずい、犬はいなくなっちゃったし、データ監視室も散らかったままだ。このままここにいたら私、犯人扱いされちゃう。ダメ、逃げなきゃ。エイカが来る前に、誰にも見つからない場所に。前からエイカが来てる。別の方向に逃げないと。いつもの場所に行こう。あそこなら誰もいない。ずいぶん広い場所ね。お邪魔してもいいかしら。断らないのね。つまり OK ということね。Ah, so this is how she looks. The professor. ねえ、夢追い人。もしあなたがデータ監視室に誘導されたのも、怯えながら逃げ出そうとしたのも、全てが幻覚のせいだったって言ったら信じてくれる？ Impossible. How am I supposed to believe this? 恐れながら今夜の出来事を先生に話した。でも先生の返事は、誤作動で鳴った警報以外の異常はなかったデータ監視室で、私はただぼーっとして15分間も経ってたんですか？でもユーン先生と親切姉さんの音声記録や私の適正レポートを確認しました。それにだったらどうして音声記録の内容は覚えてないのに、私が細かいことで何度もあなたを責めたことだけは覚えてたの？もしかして安定カプセルで眠るたびに記憶がリセットされてたんでしょうか？私の記憶に残ってるのは全部580日目以降の出来事です。自分はバグだらけで眠るたびに初期化される生き物なんだって言いたいの？誰が作ったデータ生命体だと思ってるのよ。創造物を愛情を込めて丁寧に育てずに勝手に外の世界に放り出す創造心なんて、適当にゴミを捨てる悪ガキと変わらないじゃない。やっぱり私はゴミなんだ。違うわよ。あなたのことをゴミ扱いするはずないでしょ。ちょっとした例えなんだから真に受けないで。細かいことばかり覚えてる理由は一つしかないわ。あなたは静かに眠るのが好きなのに、私のわがままに付き合わされちゃって。確かに長い間我慢してたけど、理由は他にある気が。はいはい、先生の心を傷つける話はそこまで。
ベータの海から生まれた人たちは普通の生活を送れるかどうかを確認するために安定カプセルの中で観察されなきゃならないの。たまにあなたには一番驚かされたわ。589日も眠り続けるなんて。何度も装置を壊して無理やり起こそうとしたくらいよ。まあ私には壊せないし、壊せたところであなたが起きるっていう保証もない。ごめんなさい。どうして謝るの？ 590回目に会った時からお互い様ってやつじゃない？それじゃあもう一度聞くわね。あなたがデータ監視室に誘導されたのも信じてくれる？ Why there are in red? I don't believe you. All that must be true. I believe you. All that must be fake. Doesn't matter what I say. Hmm. なら先生を置いていって今すぐデータ監視室に戻ってみなさい。その目で欲しい真実を確かめてみればいいわ。警備員のアハラムにあの時の音声記録とあなたの適正レポートを調べてもらってもいいわよ。ただしそこで見た真実が最終的に私の言う通りだったとしたら私たちはもう一度一から信頼を育て直していく必要があるわね。これまでタダで貸してたマンションを出てうちに住みなさい。そして毎朝8時に朝食を作って寝坊した私をおぶって研究所まで走れるように準備すること。夜は家事、週末は大掃除って私のわがままを全部聞かないなら二度と先生って呼ばないで。ユーン先生、私はあなたを置いていったりしませんし、今さら真実を確かめても意味がないんだと思います。ユーン先生がそこまで言うならきっと真実を先生の都合のいいように作り変え。まったくあなたって子は。まあいいわ。お説教はここまでにしましょう。先生として教え子の心の健康に気を使うべきよね。夢追い人、あなたは死にたいと思ってるの？私即答する勇気がないならちゃんと暮らしなさい。痛いのはこっちよ。なんて硬い頭をしてるの？いい？あなたの先生をバカにしないでちょうだい。本当はもう少し早く言いたかったのよ。ごめんなさい。スポットライトの下での生活に慣れてないのは分かってるわ。でもこれだけはどれだけ必死に考えても一歩踏み外すと最悪の悲劇を迎えることになる。幸いにも自分の歩みだけは自分で選べるわ。どうして自分を崖の下に突き落とそうとするわけ？私はただ自分なりのやり方で。あなたが目覚めるまでの589日間、私と親切だけじゃなくてたくさんの研究員たちも一緒に頑張ってくれたのよ。みんなあなたが私の教え子になれたのはほとんどあなたのキャリアカウンセラーのおかげよ。彼女はあなたの状況を十分に考慮していろんな仕事を検討した上であなたを受け入れる前に41人も断ったわ。親切の時もそうよ。あなたと同じように親切も完全に初心者の状態で私に選ばれたのよ。もちろん彼女は頭が良くて覚えておいて。幸運という名のゆりかごで眠ってたあなたを私の元へと運んでくれたのは見ず知らずの人たち。みんなの思いを裏切りたくないなら自分の幸運を認めて
不安と恐怖の崖っぷちを進みなさい。 That's actually a really good advice. そうすればあなたはきっと崖の果てで不安より素晴らしく恐怖より美しい世界を見る。それから振り返りなさい。帰り道で出会う一人一人にあなたが見た全てをそのまま伝えるの。過ちも失敗も欠点もどうでもよくなったってね。100回も失敗した人間に価値がないなんて誰が決めたの？ 10 回失敗した人より経験豊富だし、1000回失敗した人より前向きなはずよ。それにたとえあなたが1万回失敗したとしても、私からのリクエストは一つだけよ。わざわざ自分を崖の下に突き落とすのはやめなさい。その先で待ってるのは過ちや失敗より面白いことよ。確かめたいなら体を動かしなさい。ユーン先生、これからは。バカね。手を出して拳を握って。定規で私の手を叩くのかな。ってユーン先生、どうして定規を持ち歩いてるの？教えて。何をつかめたの？何もつかめていないかもしれません。じゃあ何を感じたか聞かせて。指が手のひらにぴったりくっついて隙間がありません。把握反射って知ってる？赤ちゃんはね、手のひらに何かを置かれたら反射的にギュッと握っちゃうの。握られた指一本だけを頼りにして、その間赤ちゃんに自覚はないけど本能が教えてくれるの。腕は大きくて重いからうまく操れん。4本の指と親指を曲げれば簡単に手のひらの中の世界と温かさを与えてくれる自分自身を抱きしめられる。だからね、夢追い人、失敗して不安になった時は自分の手のひらを抱きしめなさい。それにあなたの手に余る仕事を任せてるのはその能力に驚いたからよ。先生としてこれからも期待してるわ。過ちや失敗を恐れるのは大切な人を失望させたくないからだ。彼らに見限られたらそんなネガティブな考えに長い間支配されていたなんて信じられないかもしれない。その上、本能の皮をかぶったその考えに、でも幸いなことに私を深淵に引きずり込もうとしたその暗い影。私、今日ユーン先生が言ってくれたことを心に刻みます。いえ、やっぱりメモして家の一番目立つところに貼った方がいいでしょうか。恥ずかしいから絶対にダメ。親切に見られたら彼女に甘えられなくなるじゃない。親切に頼めばよかった？余計なことしちゃって自分で墓穴を掘った気分。ダメ。今すぐ誓いなさい。今日の私の話を誰かに、特に親切にばらしたら、早く拳を握って誓いなさい。泣くわよ。これが最初のループの物語でユーン先生から受けた最初の授業なんだ。この大切な記憶は後のループに引き継がれなかったけど、素敵な贈り物を残してくれたと思ってる。新しいループで目覚めるたびに新しい世界に早く会いたいっていう勇気が湧いてくるんだ。もっともあの夜の真相は全知のシステム操作員にごまかされちゃったけど、真実と嘘が混ざった言葉だけで本当に愛を薄められるのかな。とにかくその裏話は私とユーン先生だけの秘密にしておこう。
待って、他の人には話さないって誓ったんじゃないの？話を聞かせた相手が本人みたいに可愛い子だったら、先生もきっと許してくれるんじゃないかな。あなた、バチが当たるんじゃない？それじゃあ、もし先生が許してくれる理由が他にあって、それはあなたも納得できる話なんだって言ったら信じる？私はなんでそんな感情を込めた目で私を見るの？待って、彼女たちの私への態度を思い返してみれば、ありえないってわけでもなさそうね。確かに平行世界にいるもう一人の自分、つまり私になら話しても誓いを破ったことにはならない。なんだか筋が通ってる？信じちゃいそうってちょっと待って。信じるかどうかはさておき、正反対の問題を抱えた2人が同じ間違った方法で問題を解くなんて、私たちには縁があるみたいね。うん。でも縁とかであなたを縛り付けたかったから話したわけじゃないよ。ただあなたに疲れたら休むことも大事だって。私もコラリーもヘリアもしても大丈夫。重要な情報はユーン先生が問題ないって思えた時に教えて。こんなに助けてくれたのにまだ
決めた。目の前に希望があるのに掴まないでどうするの。それに彼女は私が今立ち止まったらこれまでの努力が水の泡になっちゃう。時代に求められてるのに応えないなんて罪を犯すのと同じくらい危険なことよね。それに私はとっくに時代だからみんなと一緒に走りたい。罪を償って夢追い人楽しみにしてて。見せてあげるから。コードを乗せて荒れ狂う海を渡る箱舟を。What? Arc? Arc! So just the arc. ここが私の秘密実験室よ。実験室って呼ぶには小さいかもしれないけど、子供が我が家に帰った途端に調子に乗っちゃうなんて安心感を求めるタイプだったんだ。そもそもここはあなたの家じゃないんでしょ。積み上げられた資料に稼働中の設備。ふむふむ。でもいい品が揃ってるね。確かに実験室って呼ぶだけはある。安心して。私たちは研究施設を見学するのに慣れてるから。ぜひ触って。というか好きなだけ見ていって。それって失礼にならない？別に。というか私ある偉い人が言ってた一言を気に入ってるの。口先の言葉はどうでもいいから。だから力を抜きなよヘリア。喋るのが苦手でも頭が悪いってわけじゃないんだし。事実やデータで真実を語りたがる賢い人だっているんだ。それに本人も了承してるのに。ユーン先生、準備ができたらいつでも始めて。私たちが資料を読み終えるのを待たなくてもいいよ。そんなのダメ。私の話にはあなたたちが突然言い出したよそ者とか宇宙人みたいな単語の世界を驚かせる大発見なんだから前置きが必要でしょ。お客さんとしての礼儀作法なんて気にしないでゆっくり優しくて綺麗なお姉さん一生のお願い。この数すごい。時間単位で分析したの？夢追い人、こっちの資料を読みたいの？最初の一冊は確かごめん、私は技術者じゃないから。きっと自力でこんな複雑な計算を見るより直接コラリーに結論を聞いた方が早いんだろうね。でもあの年で絶え間なく記録しながら計算し続ける集中力、本当にすごいよ。へえ、やるね。中学時代の私に匹敵するよ。Unlike the things that were clearly academic in nature, this weapon that was the epitome of technological development seemed out of place in the cramped laboratory. 先生はなんでこんなものを？ You glance at the troubled Yoyun, then at the large weapon in front of you. No one instigated you to do this. Your purpose was simple. Even though you already knew the conclusion, you just wanted to compare it to Professor Yoyun's hide. Oh my god. Inside each cardboard box, there were small devices of various shapes and sizes. You took out two of them and examined them carefully. エネルギーバングルと私たちに未来はない仲間スペシャル？前者は分かりやすいけど後者の名前はちょっと変わってるね。箱の中身が全部ユーン先生の発明品だとしたら先生Yoyun's experimental report excerpt.
In short, none of the artificial intervention methods described above can affect rift tension. A full sea of data corruption event unfolds in 4 stages: rift formation, rift opening, monster emerge, and rift closure. Throughout the entire process, no energy release is observed. This means every singular unit involved can be treated as an isolated system that obeys energy conservation. However, a rift will close on its own only when the monster that emerges from it is defeated by the Knights of the God. Among all known countermeasures against Sea of Data corruption, only the power of the God and the Knight can fully erase abnormalities. This suggests that their power belongs to the same system as the force that drives Sea of Data corruption. The following chart shows real-time monitoring data from a pyroelectric sensor supporting this hypothesis. Source: Sea of Data Research Institute. So, can rift formation itself be viewed as a sign of energy imbalance within the system? To test this paper attempts a microscopic analysis if divine power and Sea of Data corruption power are treated as the same substance, mirror image particle types at the microscopic level. Then according to parity non-conservation, symmetry breaking would occur. This manifests as originally here a large question mark and several handwritten criticisms appear. Now they are blurred with ink, but they faintly show phrases such as nonsense and heretical. No good, this entire experiment report is unusable. You can't see the stars at all from inside this lab. That's the one thing I really hate about the secret base. Nat used to say that choosing scientific research means choosing loneliness. Researchers get sad, helpless, frustrated. Sometimes they want to tear all these useless papers to pieces. But even if they toss them onto the floor, one sheet at a time, once they calm down, they still have to pick them all back up. So at times like this, Dad would go stargazing. If the god wants to give the civilization to a planet, it must first give it at least one companion star with a stable orbit, something its people can observe and study. When they see it, they understand that the universe can be understood, that truth can be sought, and that we are not alone. But right now, I feel so alone that our research isn't in the sky. It's in the most mysterious and most dangerous sea. A sea named after data should, in theory, be analyzed through mathematics. I still want to know what lies within it, but this time I can't find the satellite that should be there. Dad, Mom, where has the Sea of Data taken you? Where are you now? Yovlin's Experimental Report Version 2. Excerpt. Compared to the initial draft, this version removes misleading speculation and unnecessary analysis, excluding descriptions irrelevant to the final conclusion. This greatly improves the report's readability. An axion is a hypothetical particle whose oscillation can effectively transfer its energy density to Sea of Data corruption particles, thereby blending the divine power particles with the kinetic energies. Inflationary fluctuations can generate the longitudinal modes of many vector gauge bosons. These gauge bosons absorb actions, gaining a third polarization state. If this mechanism is used to explain observed Sea of Data corruption effects, then the coupling between inflatons and vector field strength can give rise to transverse mode. This coupling amplifies tachyonic instability, causing the transverse polarization to grow exponentially and reach its maximum at the end of inflation. Whether divine power particles or Sea of Data corruption particles are substituted into the gauge boson parameters, the resulting electromagnetic field would be strong enough to destroy the thing. This section is heavily circled. What do? I still can prove the hypothesis, but no matter how I calculate it, defense destruction is unavoidable. I need more data, more precise instruments, samples for collision tests I could never acquire right now. If only the Institute could. No, that's too idealistic.
No one will stand with me, no one, even the god, goes on a business trip at a time like this? What am I supposed to do? I can't bother little Layla without evidence, but what's more serious than the destruction of Defang? No, I have to work harder, 10 times harder, 100, 1,000, 10,000 times harder. Even if I have to run all the monitoring myself, or maybe even steal. No, forget it. I don't have time to think anymore. Yoyun's experimental report, final polished submission draft, excerpt. There is no time. According to the latest model predictions, unless something intervenes, the disaster that will sweep across Defang will strike in 25 days. Please, you have to help me. I need the Institute to determine the disaster scope and point of origin. Data, personnel, instruments, even the smallest amount will help. We must produce an alert map for Defang as soon as possible. By checking the predicted coordinates one by one and measuring the degree of sea of data corruption, we must identify the source with over 90% confidence. I've developed a new weapon, one that humans can use to fight sea of data corruption. This thermal weapon collects and stores wave center data from effective combat energy waves during each sea of data corruption event. Using the principle that a wave center moves in a way that minimizes amplitude, we fit the energy convergence center's motion trajectory and expand it in reverse to reconstruct the combat energy. Although divine power components cannot be artificially created, constructing energy waves this way allows humans to move from merely driving off sea of data corruption monsters to actually defeating them. Below is combat data from validation experiments using the Yoyun Ultra Power Cannon, tentative name. If the disaster weren't arriving in 25 days, this could have been such a triumphant invention. I could have dragged my cannon to the first rift that appeared, fired one earth-shaking shot and become Defang's newest hero. But all I feel now is weakness, still too weak. Without help, even if I multiplied its power dozens of times, it would still be just a crude imitation of divine power, not even meaningful as a support. It can't save Defang from this crisis. In 25 days, the amount of progress I can make is painfully obvious. So no matter what, I have to find a new path. I need allies, people who can do what I cannot. I have to go to little Layla and come up with something. Yes, the god's home. There has to be hope. If even I stop believing in there is still hope. But what if I don't make it in time? What am I supposed to do? There were records of the art of communication, the speaker who was hanged 100 times, 400 years of passionate debate, Phantom of Academia. あの年で話術を磨くなんて、なるほどね。遅刻した時や寝坊した時、そしてゲームに負けた時に親切姉さんにうまく言い訳してた理由がわかっこうしてこうかな。夢追い人、あなたの小さな先生はすごく反抗的で反抗的で結構だって、権威への誤信は科学の大敵なんだから。先人の偉大な功績の上に立って前へと進むか、その結論の真偽を証明する勇気がなければ、科学の先駆者は生まれ、でも大抵、そういった先駆者は、時代と敵対してろくでもない結末を迎えるんだ。そして今のホードには、神様以上に権威のある存在はいないよね。多分、そのせいで、ユーウンは相当これってどう見ても見覚えがあるよね。同感。前に桜花で見た気がする。夢追い人、これを見て、どう？私たちの中で一番それに詳しいのは。True, you have used the box of memories and time multiple times, and your connection with it has always been stronger than the others.
Entropy in modern text speak, your journey is a sandbox compiled by live data collected by the shadow sphere, using the box as the cloud and your brain as the terminal. In theory, Senna, who also has complex ties to the sea of data, or even myself, would be terminal, but instead it chose you. As if possessed, you reached out for it, alas the familiar mechanical voice did not appear. 確か白球の宝物だって小弱が言ってたよね。あの時あんたは詳しくなかったし、親切も使用価値がある文物としか言ってなかった。当時のユーン先生に聞いても確実な答えは得られないんじゃないかな。危機のせいでデータの海に落ちて記憶をなくしちゃった人が、はるか昔の自分が持ってた記憶と時間の箱のことをユーン先生が親切姉さんと私を弟子にしてくれたのは、同じデータの海の子供っていうよしみがあったのかもしれない。やっぱり今のうちに権限の有無をスキャンする機能を追加しようってユーウンに伝えるべきだ。そうすれば白球に拾われて巨岩の箱って名付けられた上に。それって気にするところ？あ、ねえ、そろそろ何か話題を作って考え込んだままのユーンが気分転換できるよう資料を読んだら、彼女の言いたいことは大体察しがついたし、それに彼女に協力したいって気持ち、天才が天才になるために必要な自信は私が補ってみせるよ。少なくとも私は自分を励ますのが得意だし、その質問。もし自信過剰な天才と出会っちゃったら？そうしたらその天才に溢れた自信を同じくらいの情熱と優しさに変えて、いつも一人ぼっちで朝練しよし、今のところ全部計画通り。ユウン、さすがね。やっぱりあなたはやればできる天才よ。誰かを自分の秘密実験室に招待したのは初めてだけど、きっと彼女たちはあなたの頭脳に感動してこれから話すことを信じてくれるはず。はいはい、妄想はそこまで。そんな都合のいい。どうせすぐ彼女たちに研究の穴を見つけられて巧みな話術で侮辱されるんだ。なんだかひざまずいて許しを請う自分の姿が見えてき。でも言い争いもコミュニケーションのうちだし、理解しなくちゃ侮辱もできない。とにかく私を見てくれてる今なら、最悪の場合でもあの時みたいに。せめて目を通していただけますか？研究所がリアルタイムで観測した隙間のデータを提供してもらえたら。水とも絵空事だって理解できるさ。ご両親の事故を受け入れられない気持ちは理解できるが、もう過ぎたことだろう。君だって見習いと感情に振り回される人間に研究者の素質はないよ。ましてや世界の法則を疑うような方法を使って出しゃばるとは、ジョークでもやりすぎだ。What an asshole! Not only did he insult her based on emotional actions because she is a gorilla, but also he forbade her to question the scientific knowledge, even though the very principle of science is questioning everything we know. That's the very reason we have all the theories we have now. We questioned them endlessly. We tried to find fault with them until we couldn't find anything to disprove them. 違います。私のことは信じなくても構いませんが、証明させてください。それにパパとママにも誓います。もういい、ユー。それ以上落ち着いて。もうあの時みたいにここには私の思考と過ち、そして私が通ってきた分かれ道が全て記録されてる。それを見れば。 The girl who had planned to rehearse her shocking declaration in her mind once again found her gaze drawn to the three people carefully reading and quietly discussing the manuscript. こんなに真剣なんて。
待って、全てが順調そうに見えたのに。前代未聞の仮説を立てたようね。ホードの神の力を量子化した上で、その構成を特殊な素粒子として定義する。加えて対応する海の侵食の構成、そこでアクシオンの概念を取り入れ、粒子の変化によって2つの力が衝突しても消滅することはなく、互いに均衡を保てると。それに私が考えた動的平衡理論は観測データにある波動を完璧に証明できる。アクシオンの異常回転で一人で考えたけど。本当に変な人に騙されて道を踏み外したんじゃないでしょうね。神の力を疑うなんて冒涜よ。やめて。もしあなたの理論が正しければ、データの海の侵食は神の力と等しい存在ということになる。そんなもの。やめてやめてやめて。まさか外敵でしかないデータの海を異端の神として崇めるつもり？もしくは物理的な意味で人間と同じ根源を持つ神の力は特別ではなく、人間も神に匹敵する力を得。 That was mean. Another mean teacher. 夢追い人、ヘリア、コラリー。これから話すことを聞いても怖がらないでね。私は。Papers were scattered all over the ground. As fate would have it, an article exuding a faint desire for death and intense murderous intent fell right at the feet of the tree. Its title was so familiar, so recognizable, that the person who picked it up couldn't help but read it aloud. 白鹿遊運による週末レポートスーパーウルトラ死んでも治さないバージョン。もう世界なんて滅んじゃえばいいんだ。With the determination to part ways with this world after speaking, the genius began her final struggle before her resolute march toward death. みんな、よく聞きなさい。ホードは滅びるの。22日後に。その確率は 100% よ。データの海の侵食のせいで隙間が多発していることと関係あるんでしょ？予想はしてたけど全体像がなかなか見えてなかったの。締め切りさえ分かれば問題ない。貴重な情報を入手できて助かったよ。それに時間も。22日か。これまでにないぐらい余裕があるんだね。Did she just say that 22 days was plenty of time to save the world? ちょっと待って。コラリー、しっかりして。先延ばしにする癖は直すって約束したじゃない。万が一間違った方向へ突っ走ってたらどうする？無駄な努力はしない主義なんだ。へりくつだ。アインシュタイン博士に言いつけてあげようか。え？アインシュタインと連絡先を交換したのは私たちのチャットグループに入りたいからだと思ってたのに。話の途中でごめん。もちろんホードが滅びる話だよね。絶対絶命の危機を相手にするなら先手を打つのが重要なんだ。それでユーン大先生。One should say something when good fortune comes their way. Being modest would be too hypocritical, and mere gratitude wouldn't be enough. Perhaps she should use a pleasing tone, along with her brand of cute gestures. Wait, did she even remember how to do that anymore? At least she still had an anxious heart beating in her chest. コメディの才能は私に及ばないけど、一応認めてあげる。そもそも幸運って星みたいに。でも優しくて綺麗な夢追い人が聞いてくれたんだから、誠心誠意答えるのが礼儀よね。この感動的な出会いをどう？喜劇のエンディングとしてふさわしいと思わない？あなたたちはともかく。
If no one questions, criticizes, or mocks, then do it yourself. As long as you hurt yourself first, illusions can no longer. 傷つけられることもない。The anxiety and unease quickly dissolved in the embrace. The change was so obvious that it instantly sparked a thought in the young girl's mind, surprising yet not entirely unwelcome. I would never want to drown in the sea for the sake of my pride as a genius, but if it's for this reassuring embrace, she would certainly be able to reply, I will do it. Aww, poor Piper. 通行証を盗んだのは悪かったと思ってる。でも結論を証明するものを見つけないと。そうだね。私たちの星で最初に地動説にたどり着いた人は死ぬまでその事実を発表できなかった。生きてるうちにそれを広めた人も結局縛られて火あぶりにされちゃったし。コラリー、これ以上刺激しないであげて。でもブルーノは本当に焼かれて死んだじゃない。二人のことなんて知らない。そんなに余裕しゃくしゃくで、しかも親に作るとか話してるし。ごめん。パパとママがいたらきっと何でも聞いてくれるし、証拠がなくても味方でいてくれる。For Yoyun, the disappointment of being doubted and ignored had been building up for a long time. So when she threw herself at you, the repressed emotions accumulated over seasons of floods and droughts surged so violently. They turned into bitter rain, falling in large drops on your body. 泣いていいよ、ユーン先生。辛い思いをたくさんしてきたんだね。You held the crying girl tightly in your arms. Children at this age should cry in this manner when they feel wrong. In a daze you recalled that in your past, in the girl's distant future, she too became the earth that received every rainfall of your various emotions. Now the roles were completely reversed. How fascinating. What was she like back then? あなたったら欲張りね。前に教えた手のひらのハグじゃ満足できなかったの。言われなくても分かってるわよ。おう、そういえば最近は何をして。ユーン先生って保護者会で自分の子供のクラスもわからない不真面目な親なんですって。不満があるなら社寺から私の名前を消しなさい。もしくは私を第二著者にして先生と教え子で仲良く世間に恥をさらすっていうの。先生もう知ってたんですね。盗作？それともフェイクデータを作ったとか？誰のを盗作したの？さすがに私のよね。私以外の論文なんて引用する価値。違います。データが違う2つの文献を見つけたんです。それで欲しい結論から逆算。それだけ？悪さとしては十分。そうかもね。ただもう少しバカバカしい過ちを犯したんじゃないかって思っただけよ。ごめんなさい。バカね。この前私に怒られた時にひざまずいて許しを乞いながら涙目で逃げる自分の姿を見せられなかったのがそんなに残念だったの？今度こそまとめて実現させたくなったわけ？もっと怒ってもいいって思っただけです。もっとバカな過ちでも許せる私と、もっと叱られても構わないというあなた。はい、
これが引用に値する文献よ。あなたが見つけたどこで使うのかもわからないものより100。ありがとうございます。その前に聞かせてちょうだい。幽雲印のチキンスープを飲めば揺るぎない精神と半年以内に天才に指摘する才能を得られるなんて言った記憶はないわよ。そんなことができたら1年で桜花の住民を進化させて、5年で桜花一の富豪になって、10年で誰もが暮らしたくなるような世界を作れるじゃない。今回は及第点よ。だって過ちを犯した後に慌てて自分を崖の下に突き落とさなかったもの。でも犯した過ちを前にしてただひざまずいて震えるだなんてかっこ悪いわよ。過ちを知り飼いならしなさい。それを使って全ての恐怖を引き裂くの。無理なら崖から飛び降りた方がマシよ。どうせ同じような怪物にこれからも遭遇実を言うとね、私も想像を絶する数の怪物に追われ。すごく自意識過剰な妄想ですね。ユーン先生ってご飯を食べるときに胃袋に入ったお米。嘘！どうして知ってる？マジですか？よしよし。思いっきり泣いても大丈夫だよ。仲間と一緒に怪物を飼いならしちゃダメ。Not long after. もう大丈夫だから話を元に戻して。何度も横槍を入れられたせいで考えがまとまらないの。本当に理解したよ。22日後に必ずデータの海に津波が起きる。そうなれば侵食の隙間は周りの全てを飲み込み、もし止められなければ惑星はこの広い土地を永遠に失うことになる。この危機は芽吹こうとしてる悪い種のようなものよ。つまり熱湯をかければ息の根を止められるの。善は急げって言うし、まずは大胆にホードを空っぽの町にしなきゃ。いいね。ホードの住民が避難したら私とヘリアが秘められた力を思いっきり解き放って、まだ正体はわからない全ての元凶にアッパーを決めればいいんだ。コラリあなたって本当に天才ね。私の計画と 80% も一致してる。鍵となる2人に協力してもらい。ユーン先生、緊張してるなら私の手を。緊張なんてしてないけど。まずは科学の分野ではホードのトップといえる所長の指示を得て、データの海研究所の名義で神様の代理人であるレイラにまだ完成してない巨大図書館を使わせてって申請するの。同時に全ての住民に今すぐ図書館に避難するように伝えるのよ。大胆にやるのに申請が必要なの？ホードが滅びるっていう時に？やっと心が通じる仲間と出会えたのに無謀な作戦を立ててどうするの？そんなこと言って、ヘリアだって優等生なのに重要な時それはあんたが、とにかく私はユーのありがとうヘリア。それじゃあ決め手の第一歩として所長を騙すじゃなくて私に。計画が完璧かどうかは知らないけど、指名手配中のユーンを捕まえたっていう嘘をついて所長を連れてくる。さすがに人を見る目が変わってると言わざるを得ない。監視にしすぎて称賛したいくらいだ。ヘリアから支援要請がないってことはうまく進んでるんじゃない？それにこの前コラリーと一緒に隙間特攻隊の班長を務めてたよ。そうそんな人なんだから、研究所の人たちだって理不尽に拘束したりしないでしょ。やっぱりこの役はヘリアにぴったりよ。コ
Korari raised an eyebrow and looked over at Yoyun. Yoyun bravely met her gaze, only to look away within 3 seconds and tuck her chin in. At that moment, footsteps rapidly approached the cramped laboratory from outside. Oi oi. Once Yoyun made out who had entered, she jumped behind Entropy like a cat whose tail had been stepped on. その反応は、つまりこの人が、報道科学のトップとやらなんだ。Yoyun remained unusually silent. The director's stern gaze swept across everyone present before settling on the scattered manuscript. Without a moment's hesitation, he picked up the topmost stack, the ultimate duper's super duper final revised suicide version of Bailu Yoyun's Doomsday Report, and began to scan through it quickly. なんでこんなに静かなの？っていうか、なんでみんなはそんな顔してるの？全く計画通りに動かない優等生に、どんな顔で接しろと？ねえ、ヘリア。もちろん。The girl hiding behind you suddenly picked up. She was still gripping your hand tightly as she muttered incessantly and pointed at Elia. Yoon-kun. The moment her name was called, she bolted straight and stood at attention. どうやってここの結論にたどり着いたんだ？なるほど、そういうことか。どういうことですか？悪くはないですよね。その手順は完璧だし、3年間努力してきた結果なんです。常識外れで馬鹿げた結論だし、縛られて焼き殺されてもおかしくはない内容ですけど。あれは間違いなくあんたのせいだね。まさかここまでひどいトラウマになるとはね。もう中学生。コラリーが言うように、今のユーン先生はまだ。所長さん、所長、私最初は確かに目的があって研究所に入ったんです。ユーン君、状況ならもうヘリア君から聞いているよ。過去を振り返る必要はない。説明しないと所長はきっと聞いてくれませんよね。Gently encourage Yoyun. Firmly support Yoyun. You placed your hand on Yoyun's shoulder and gently pushed her a step forward. 言って、ユーン先生。せっかく掴み取ったプレゼンのチャンスなんだから。ここのデータは自分で計算したように見えるが、何度も研究所から資料を盗み出していたのは。はい、研究所のデータの方が詳しいので、引用したパラメータに間違いがないかを確認したくて。通行証を勝手に持って行って本当にごめんなさい。次はだが君が必要としていたデータは研究所もわざわざ観測し記録して計算したんです。関連のある粒子の軌道を一つずつ。一つずつ？一つずつです。高度とデータの海のバランスを保つなら、神様は常にその力を調整しなきゃいけなくなります。つまり変数は3つあって、曲線の曲率は3つ目の変数のパラメータで決まるんです。バランスを保つために神が消耗している力は私たちの想像をはるかに超えているのかもしれないな。だから神が外出したと聞いてどうしても。はい、バランスが崩れたら全てが壊されてしまいます。データの海を解析し、侵食の隙間を消す方法を探すのが研究所の存在意義ですよね。私たちだって警告を出すことくらいならできます。神様。ユーン先生の表情がだんだん柔らかくなってきたね。隠れた努力と苦労を一つずつ見つけてもらえて理解されていく。どこで何が起きてもそれはテストの点数なんて表面的なものだよ。研究で一番楽しい瞬間は振り返った時に
計算で生じた誤差も。変な言い方だね。でも理解できるよ。自己満足だと思ってた部分まで認めてもらえたら。もう記憶と時間の箱の話が始まってる。行こう、夢追い人。あんたが一番聞きたい部分だよね。確か君のご両親が神から引き継いで研究していたものだな。はい。あんなことが起きた後、神様が箱を見つけてくださったんです。ユーン君、ご両親の事故については今でも残念に思っているよ。大丈夫です。過去のことは気にしないって言いましたよね。ああ。それにこの箱は役に立ったんですよ。確率を予測するための計算は、パパとママが箱に残したプログラムを最後まで誰も私を信じなくても、味方になってくれなくても、この箱のために絶対諦めないって決めたんです。あいやいやいやいやいやいや。How long does rain have to gather before it can finally fall freely? I once thought that was your most roundabout way of hinting that I was padding my thesis, but now I finally understand. What you asked may have been the very answer the past year you never managed to find. Done for today. We didn't finish the story, but we learned something very important. We have 22 days till Doomsday in the story timeline. So it means that Dream Seeker is finally in the right place, yes? The right place where they can actually influence the outcome of the world or something? This is how I understand, because through this jumping between timelines, they were looking for a moment where they could actually alter the outcome of the destruction of the world. But then they went even longer back to the entire thing with the shoe wars, and then they even went farther back before even shoes were invented, before anything was actually destroyed. But how could the shoes be taking place if anything was destroyed? Did Senadina sacrifice herself to save her civilization, and that's why she was absent, and then Layla spiraled into, well, madness? This story is a bit complicated, and I don't play it often enough to actually remember all the intricacies of the timeline. Hello. Okay, I hope you enjoyed the storyline so far, and we'll see each other tomorrow, but in the morning, like I said, I have a shift on afternoon, so I won't be streaming afternoon. Anyway.
We'll be raiding Ima's Still Bees. And we are done for today. Bye!